Hello, welcome to Turning Inward. My name is Lou Rogers. In his book, The Imprisoned Splendor, the physicist R.C. Johnson writes that men are like children. It is good that they should listen to the voice of external authority and submit to its guidance in the days of their spiritual childhood. But all real development thereafter depends on the individual's own untrammeled search, his endless seeking after endless truth. Belief alone in historic persons or historic events cannot by itself satisfy spiritual hunger. All belief systems, religious or secular, come from external sources. But knowledge, and we are speaking of spiritual knowledge, comes from within. Spiritual knowledge is clearly the goal of all religious teachings. Its authenticity comes from one's own experience and not the testimony of others. It is the power of real knowing. Such knowledge is the nature and essence of the mystical experience. And such knowledge tells us that the universe is benign, that life has meaning and purpose, and that at the heart of things there is only love. Sheikh Muzaffer explores the nature of love in the mystical traditions of the Sufi order which he heads, the el-Cerrahi order of Istanbul and New York. Translating for Sheikh Muzaffer will be Çınar Kalolu. And welcome to Turning Inward once again. Hoş geldiniz diyor efendim, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hello, we're pleased to be with you again. And so if we recognize that at the beginning of one's spiritual search, when one begins to turn towards the source of all authority, one is encouraged to go on that search by one's belief in whatever religion one is born into or one chooses. But the goal has to be the knowledge oneself. How in the Sufi order of the el-Cerrahi does one proceed from a belief system to knowledge, to unity? Efendiciğim, insan diyor, içinde doğduğu, büyüdüğü dine olan imanıyla, itikadiyle, yani bazı şeylere inanarak başlar diyor. Fakat maneviyatın gayeyi, aslisi, yakin sahibi olmak, tatmak, tadan bilir misalinde. Zahiri ilimde değil de bulduğu batini ilimde hallenmek olduğuna göre diyor. Bunu nasıl bulur? Nasıl araştırır? Bu Seyr-i Suluk'unda bir memleketten diğer memlekete giden bir insan yolda bir takım vahalardan, ovalardan, tepelerden, dağlardan, ormanlardan geçtiği gibi bu safha safha bunun önüne çıkar. Ve bu salik de istidadına göre bunlardan feyiz olacaktır. Ki bu bediahattır yani. Herkes için böyledir. As a man who's traveling from one country to another on his journey passes through deserts, shades of green, oases, forests, mountains, creeks, villages, cities, before he reaches his goal, it is in the same way. On the spiritual journey, the seeker passes through different media, and the catch is these come in stages. According to his skill and abilities, he's going to taste and know. This is almost always the same with every seeker, but it is according to his skill and capabilities. Misal verelim böyle, şeyh de mesela onu uyandırır bu hususlarda. Mesela su kaynıyor. Bu ne diyor bu su, ne tesbih ediyor, niye kaynıyor diye devrişine sorar. And the master, the Şeyh, is there to awaken the seeker. That is, imagine water boiling, and the Şeyh reminds, awakens the disciple. What does it say? How does it give glory to the Lord? Yani devrişe veriyorum This böyle. is just an example. O şimdi devriş düşünür, der ki benim bunun altında ateş yanıyor der. O ateşin tesiriyle bu su kaynıyor. Ama kaynamasına sebep ortada bir tencere var der. Bir mani var. Tencere olmazsa su ateşi söndürür. Ama tencere girdiği vakitte altına ateş girdi mi su tebahü eder bu sefer. Ateş suyu tebahü eder. So, the seeker is led into meditation. He says, sir, there's a bowl and there's water in it. Underneath there's fire. If it weren't for the bowl that protects the water or the fire, either the water would extinguish the fire or the water would boil immediately. But since there is a bowl in which the substance resides, it gently boils and evaporates. Bunu söyler. Der ki yok sen düşün bakalım bu ateş suyu kaynatan nesne nedir? But
But the master asks the disciple, what is it that makes the water boil? Eğer devrişte ilim varsa böyle bir şey yani ilme istidat yahut maddi bir ilim okuduysa bir şeyler onunla öğrendiyse bu tefekkür onu başlar tefekkür düşündürmeye. Eğer cahilse eğer tefekkür insanı tecennün ettirir. Ama cahilse bilgiliyse tefekkür onu yüceltir. Yani şimdi devriş diyecektir ki ya bulacak ya bulmayacak. Bulursa eğer diyecek ki suyu kaynatan ateştir. Ateş odundan olur. Böyle olunca demek ki yağmur yağar, orman olur. Ormandan ağaç olur. Ağaçtan ateş olur. Ateş suyu kaynatır, ifna eder. Öyleyse yakan kendinden oluyor. So the seeker, the disciple is led into meditating towards the cause of the happening. If he is a man of knowledge, he has some knowledge, either through his inborn skill, talent, gift, or through formal education of sorts, he's going to be led into meditating, into finding the causes, the causality behind the event. But unless he has education or talent of sorts, this meditation can only lead him not towards knowledge, but towards madness. Because meditation without a sound basis of education underneath can only lead to a madness. But if he has the talent, the education, this meditation will lead him into reasoning out that it is the fire that makes the water boil, and fire comes from wood, wood comes from a tree, and the tree comes from a forest, and forests are fed by rain, and rain is water that comes from the seas, so it is water that is boiling water, so the burned comes from the burner. So it all adds up to the same thing. Şimdi buna şeyhin böyle soruları irşattır. İrşad, müridi uyandırma ve onu kemale irdirmedir. İrşad olmazsa olmaz. Sorar, icap ettiği vakitte mürid onu kendi burada aldığı feyiz ile cevaplandırır. Veyahut da cevap veremez, düşüne efendisi onu tekrardan irşad eder, kemale irdirir. Anlatır ona o meseleyi böyle bu şekilde. So the question was an example of teaching, the spiritual teaching of the master towards his disciple. The master asks and thus awakens the disciple. He either comes up with an answer or he is led into thinking, meditating, and will be further awakened by the master either by an answer or further questions. This is the teaching. Kainatta ne varsa bu dünya ve ahirette yani fani alemde, vaki alemde ne varsa A'dan Z'ye kadar bu şekilde devrişlerine tetbikat yapılır. Uyandırır şey. Yani mücerret şeyhim demekle o da devrişim demekle değildir. Sonra devrişin yapacağı başka işler de vardır. Tasfiye kulüp ederse kalbi silmek, camı silmek gibidir yani. Miratı aynayı silmek gibidir. Silerse akseder, alır. Ve birçok şeyleri öğrenmediği şeyleri manevi olarak öğrenebilir. Ama bırakırsa eğer silmezse aynasının, miratı, kalbi aynasını silmezse toz olduğu için göremez. Tozlu kalır. So whatever there is in the universe, whatever that exists within this ephemeral, transient realm or eternal realms, it can be taught through this method. But apart from this, further on, the heart of the disciple is like a mirror, is like glass. He has to wipe it constantly. If he wipes it clean, the mirror will be bright, shining, and it's going to reflect the objects that come in transaction with it. So knowledge that he has no hold of whatsoever will be coming in his direction towards this, through this reflection process. But unless he wipes the mirror clean, he won't be receiving any help from this direction. Kalbi dünya kederlerinden temizlemektir. Kalp ayna gibidir. Temizlenirse bu kederlerden o vakit bu ulumu yani esrarlı ulum, gizli olan ulum onun kalbine akseder. Ve onun lisanından zahir olur. Yahut efalinden zahir olur. Eyvallah Sultan. The heart has to be purged of the troubles and the sorrows of this world.
in which we live. This is wiping the mirror. If the mirror is wiped, that is, if the heart is purged, cleansed of the troubles of this world, then esoteric, spiritual, secret meanings will be reflected upon his hearts and will be manifested through his tongue. That is another process of learning. And how is it, how does a teacher, a sheikh, a master, know at what level his disciple or a student is at? How does he know? Efendim mürşid şeyh, müridinin, dervişinin manevi seviyesini, mertebesini nasıl bilir? Hangi usulle bilir? O Cenab-ı Hakk'ın ona vermiş olduğu hassasiyetler vardır. Nasıl ki bir mütehassıs mesela tütüne alım kaç tütün varsa içmekle o tütünün yahut görmekle tütünün renginden şundan buna nasıl teşhis ayırıyorsa yahut şarabın kaç tür şarap varsa hepsinin ayrı ayrı şarap olmasa ama hepsinin şeyini mütehassısı ayırdığı gibi Şeyh Efendi de maneviyatları mütehassısdır, onu ayırır. Well, this is a subject of expertise. The sheikh, the master, has a God-given sensitivity in this aspect. Just like the tobacco expert can tell by either by smoking or looking at the tobacco leaves the quality, the brand, the country from which it comes of tobacco, or the wine connoisseur can taste and tell the age, the quality, the crispness, etc. of the wine. In this aspect, the sheikh, the master, has the quality of being able to tell the level, the attainment of the disciples. Öyle bir tarzları var ki mesela şu vayinde şarapta mesela bir al böyle tadarak bakarak anlıyor, birisi gözüyle anlıyor budur diye. And there are also levels. Şeyler de böyledir. Bazı tadar, bazı gözüyle anlar söyler bilir. There are also levels of expertise. That is, there are some wine connoisseurs who taste the wine and tell about it, judge its quality. And there are also others who just look at it and tell what it is. The sheikhs are like this too. Some have to taste, probe into, and some just can tell by looking. Ya, vallahi bir tane hassasiyeti veriyor. Hayvanlara verdikten sonra insana niye vermesin? Hayvanın karnı ağrıdığı vakitte gidiyor bir kedi ot yiyor. Koyun zehirli otla zehirsiz olan otu ayırıyor. Hiç buna bir ders görmedi halde bunlar. Bunu ayırdıktan sonra bir insaniyete verilmez mi bu hassasiyeti hayvan ayırdıktan sonra? This is God-given sensitivity. And such senses have been even granted unto animals. Like a cat, when it is ill in stomach, goes and finds intuitively grass, green stuff that's good for its stomach. Though it has received no training in this direction, also sheep can avoid poisonous plants and find food stuff for themselves. I mean, this has been granted even unto animals. Bu da iki türlü oluyor. Bu da iki türlü olur bu. And this comes in two parts. Birisi vehbi hak tarafından verilir. Biri kisbidir, çalışarak elde edilir. One part, the first part, is intuitive, God-given, God-granted. And second part is acquired through training, work. Bu ilmin her şeyin mebdeyi ama bazı hususi şeyler var ki onlara dokunmamak şartıyla her şeyin evveli kisbidir, nihayeti vehbidir. Her şeyin kisbi evvela. Ama bazı dini hususatta bazı işler vardır ki onların kisbe lüzum kalmaz. Kisbi yoktur. Hak tarafından giydirilmiştir. Eyvallah sultanım. Mesela Ahmet de sonra söyleyelim. Sonra labuldatalım. In almost all sciences, in all walks of life, knowledge comes through acquisition first, acquiring, training, studying, working. And then it evolves into intuition. It's always so, except there are certain exceptions. There are certain types of spiritual knowledge that come in a God-given, intuitive form only. That they cannot be acquired. But almost all other sciences are acquired at first, then one develops an intuition. Such as dream interpretation, for instance. Mesela diyor, mana tabiri böyle midir diyor efendiciğim. Tabii mana tabiri öyle. Sonra mana tabiri yalnız ücret öyle değil. Bir de Efendisinin himmeti vardır. Efendinin hakla Allah'la kurbiyeti olmak münasebetiyle bir takım sözlerini Allah onun hakkında reddetmez. Efendinin istekleri yerine getirilebilir. Efendi bakar, haki, toprağa kimya eder. Allah bu kudreti vermiştir meşayiye.
Her şey olur mu? Olmaz. Allah kimse Allah'ını vermez. Ama bazen bu iş böyle olur, zahir olur. But there are also other things. The Şeyh has the quality of alchemy, turning soil into gold. So he just stares at the disciple and prays for him, and Allah grants him his prayers. And in this way, the Şeyh can accomplish many things. But this doesn't mean any and everything, because Allah doesn't give away his Allahhood that easily. Şimdi bak bidayeti var, bunları şimdi hep misallerini vereyim ben. Kur'an-ı Kerim'den söyleyeceğim. Tabii Kur'an-ı Kerim semavi kitap olmak münasebetiyle İncil ve Tevrat da aynı şeyi söylemekte. Ve bir takım kıssalar var işlerinde ki bunlar bir az farkla birbirlerinin aynısı. Yani kalıp bir de şeyleri ayrı ayrı, manaları ayrı ayrı. Manaları bir de kalıpları ayrı ayrı anlaşıyor. Mesela evvela Adem Aleyhisselam'ı Allah halk etti. Adem'e esmayı öğretti Kur'an'ın beyanına göre. Ve allemel Ademel esmayı küllaha, bütün esmayı talim etti Adem'e. Şimdi Adem kendini kimden talim edecek? Mektep yok, profesör yok, şu yok, bu yok. Ama Hak Teala onu yaptı, ona öğretti bunu. Ve bu Vehbi olarak verildi kendisine. Adem de çocuklarına onu şey yaptı, esmayı talim etti. Şimdi çocuklarınki Vehbi kisbi oldu, kendisinin ne oldu, kendisininki Vehbi oldu. Buna binaen peygamberler de böyle, birçok peygamberlere vahiy geldi. Mektep yoktu ki ilim okusunlar ki mektepte de vahiyler, verilen kitaplar çıkarsınlar. Bir Musa peygambere kitap olarak geldi Tevrat. O da Musa peygamber küçük yaştan Firavun'un sarayında Firavun'un evladı gibi büyütüldü. Her türlü terbiyesine dikkat edildi. Yazı öğretildi bana. Ama İsa peygambere yok. İsa peygambere bu annesi mektebe verdi. Hoca okutmaya kalkınca İsa peygamber birkaç soru sordu. Hoca apıştı. Bunu kaldırın ben dedi. Buna öğretecek durumda değilim dedi. Kendisi elde. I'll give you examples from the Quran. The Quran is a book of divine origin, divine descent, and there are other books of the Bible, the Torah. The stories in these books are more or less the same. That is, they're different forms, but the meaning is the same. Adam was the first man, the first prophet, and Allah, as is mentioned in the Quran, also in the other books of divine origin, Adam was taught names, divine names, or just names. So that is, he received God-sent knowledge, mystical, spiritual, God-sent knowledge, intuitive knowledge. He didn't acquire it. How could he acquire it? I mean, there were no schools, no professors, no tutors, no schoolmates, etc. And he taught his children. So the same knowledge was acquired knowledge for his children. And after his children evolved to a certain level, it became acquired plus intuitive knowledge. There were prophets. Prophets received revelation, but how the revelation came? In intuitive forms, in God-sent forms, in mystical forms, not in acquired forms. How could they have training to become a prophet? I mean, there are no schools or no scripture for training prophets. But with some, it differed. Like Moses was a very erudite man. He'd grown up in the Pharaoh's palace as the Pharaoh's son, with the most distinguished scholars and men of knowledge of his age. So the Torah, the Ten Commandments, came to him in a book form, on tablets. But he was already an erudite man who knew how to read and write, etc. But Jesus didn't have any schooling. His mother, the Virgin Mary, sent him to school, but he asked so many interesting, intriguing questions to the teacher that the teacher refrained from teaching him. But that is so. And in that case, it was intuitive knowledge. It too was intuitive knowledge. He didn't receive any training. Hazreti Muhammed'in de hiç okumak ve yazmak diye bir hoca görmedi. Bir mektebe de gitmedi. Hatta müşriklerin iddiaları bu hoca görmedi. Efendim mektep görmedi, medrese görmedi. Nasıl peygamber olur diyorlar falan diyorlar. Ama bir Kur'an getirdi ki
geldiği günden bugüne kadar 1350 sene geçtiği halde bir yanlışını, bir açığını kimse bulamıyor. Uğraşıyorlar. Mislini getirmeye kalktılar, suresinin mislini getiremediler. Benzerini yapmaya kalktılar, olmadı. Ve bugün hala medeniyet alemi onunla uğraşıyor ve bugün ne kadar medeni, ne zahir olduysa şey olarak yani fen olarak hepsi Kur'an-ı Kerim'in de o işin olacağına dair işaretleri var. Eyvallah. İşte şeyin kimdi o denizler altındaki hakim olan zat? Kostu. O. Sonra aya çıkmanın şeyi hakkındaki olan ayetler Kur'an-ı Kerim'de hepsi bunlara şey gösteriyor. Halbuki peygamber ne mektebe gitti, ne profesörle görüştü. Hani o devirde belki Roma yüksek bir şeydi, efendim memleketti, ilim vardı Roma'da. Efendime söyleyeyim, İran'da falan. Peygamber ne Roma'ya gitti, ne İran'a gitti. Ama bir Kur'an getirdi, herkes onun karşısında mebhut. Yani okumak yazmakta kimseden öğrenmedi. For instance, the Prophet Muhammad, peace be upon him, didn't know how to read or how to write, and he didn't receive any schooling, any training, whatever the form. But he brought the Quran, and the polytheists' accusation in that age of him was that how could he do such a thing? That, he had to be a liar because he had had no training, no schooling, no professors, etc. But he brought such a book, despite having received no education of formal type. It was such a book that for 1350 years, its opponents have tried to find gaps and contradictions in it. So far, they have not been successful. And people have tried to put down similar verses on paper, to write similar things to the Quran. They have not been successful. And it's such a source of knowledge that it's immense. Whatever there is, whatever has happened in the universe, and whatever is going to be, it is already contained in the Quran in seed form. There are implications thereof. Like take, for instance, the marine underwater investigations, research by Jacques Cousteau. They have brought to fact many sayings of the Quran, the two seas never merging, or the moonshots, etc. They have all been contained in the Quran. While the Prophet himself had no professors, no schooling, and there were mighty civilizations in his age. That is, the Persian Empire, the Roman Empire was there, but he had no contact with them whatsoever. So how could he bring such a book? You feel. So let me Dünya ask. toparlak dönüyor dediği için Galile'yi kilise ölüme mahkum ederken Kur'an-ı Kerim aya çıkılacağını ve semanın ve semadaki bulunan bütün güneşin, yıldızların her şeyin insanoğluna maskara olduğunu ilan ediyor. Diyor ki Cenab-ı Hak Kur'an'da göğe çıkabilirsiniz diyor. Semaya. Halbuki bak daha Galile dünya dönüyor demekle kilise onu ölüme mahkum etmeye kalktı. Dedi ki dönmüyor ama dönmüyor dedi. Ne diyeyim yani çıkacak. Ama Kur'an o vakitten daha ilan etmiş bunu. Ve hala da elimizde daha medeniyet ilerledikçe Kur'an'dan daha bunlar zahir olacaktır. Ama bilenler biliyorlardı ama bilmeyenler zamanla gördükçe Kur'an'ı zaman tefsir edecektir yani. Bilenler biliyorlardı. Bilmeyenler zaman tefsir edecek. While the church was condemning Galileo for his saying that the world was round and it was turning in space, Muslims had through ages been reading in the Quran that man would be able to go into outer space and reach the stars, the planets, and the sun, the stars, the planets would be under his command, lowly before him. But it's not that all and sundry that read the Quran would be able to understand such a thing. I mean, this is a reserved interpretation for the elite few, but there has always been some people who could interpret the Quran in this sense and gather seeds of knowledge and find out what's going to happen. But the best interpreter of the Quran, Efendi says, is time itself. As time, as ages change, things happen, they'll always be found in the Quran. Gitti işte bu Kur'an'ı getiren ümmi, anasından doğduğu gibi hiçbir hocadan ders görmemiş,
bir profesörden ders almamış, mücerred bir mektebe gitmemiş olan bir zat. Onu o demek istiyoruz. Oraya gideceğiz. What we're trying to say, Allah'tan aldı çünkü dersi. what we're trying to Vehbi say aldı. is the person who brought this Quran that opened gates to many sciences is a man who was as pure as on the day on which he was born from his mother's womb, and he didn't know how to read, he didn't know how to write, he had no schooling, no training whatsoever, and he wrote this book. That is, the point is, it was God-given, Allah-given knowledge. Gene kimdir o, aklıma gelmedi. Fransız mikrobu keşfeden Pastor mu? Pastor. Daha dünkü hadise. Hz. Muhammed 1300 sene evvel bir mikrobu söylüyor. Hüveynün. Arapça ismi tezkir. Yani küçük hayvancıklar var. Sizin gözünüz görmez diyor. Onlar diyor insana yapışır diyor. Ve karantinaya koyuyor. Ve diyor ki bir yerden kolera çıktığı vakitte kolera çıkan yere girmeyiniz ve oradaki olanlar dışarı çıkmasınlar diyor. While the Western sciences discovered microbes and viruses and their effects in recent periods of history, the Quran and the sayings of the Prophet mention microbes and microorganisms that are living and at times dangerous ages ago. Also, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was the first person to establish the practice of quarantine. How do you say it in English? Quarantine? Quarantine. That if there is a plague or cholera in a town, don't leave it or do not enter it. He said. Roma'da gelmedi bu zat. Chino, thank you for being here. I'm so sorry. Çok teşekkür ederim. Well, we had a lot more to say. I know you did, and so did I. Thank you for watching. This has been Turning Inward. My name, Lou Rogers. The subject, of course, has been Sufism. The guest, Sheikh Muzaffer, head of the el-Cerrahi order of Sufis of Istanbul and New York City. See you next time. Now, another question I want.